determined that this is one of the ways we're going to do it. This time, this is very low. The rates are very low. What we are doing now is when the person is in Saudi, if you call the guy, it's going to be like normal calls. Okay. It's going to be like a local call. And the guy there who is receiving also will be paying half of what we even going to pay to Saudi. Okay. So that shows how committed Gamcell is towards helping the Hold on there. It means that when I call my auntie from Gambia, I'm only paying $1. Right? The normal rate. The normal Gamcell rate, yes, right? Yes. That is very important for people to understand. Because people will think that when you're calling Saudi, you're paying international calls in the FA. And you know, I think it's important we make that clear. Yes, I think it is important for people to know. Yeah. Because in roaming, there are two things involved here. Yeah. Because when you leave here to go to Kingdom of Saudi Arabia, although you're taking along your Gamcell SIM card, but you are roaming on a foreign network. And that foreign network is the Saudi network. Yeah. That's Saudi Telecoms. Now, when somebody calls you from, let's say Fatu, you are here, or let's say you are there, what would you prefer? Meanwhile, there. Let's assume that, okay, I'm already there. Okay. Let me take myself. Take me along as well. You So whilst you are here in the Gambia, you decided to call me in Saudi Arabia. You know, from your credit, it will take $2.94 bututs if, for example, we talk for a minute. And you know that in any roaming calls, when you go out there, you pay for sending out calls, and then you pay for receiving calls as a roaming customer. But what Gamcell has done is, instead of charging you the normal calls, charges for receiving calls, we are charging you half of that rate. Wow. For example, we're charging you $6. So every call, if you call me in Saudi, it will take $6 from my credit. Wow. And then you are paying $2.94 bututs. Now imagine $2.94 bututs plus $6 is $8.94 bututs. And if you were not roaming, you want to call me in Saudi on a Saudi number, it will cost you at least $16 90 bututs because Saudi is in zone 3. Yes. Now compare paying $16.90 bututs and paying just $8. Your call and my call is twice cheaper than when somebody calls you from a Saudi number. And I think that is where we get value. Because when you travel to Rome, there are two important calls that you usually do. You have to call home to say that, yes, I have arrived at my destination, and your family member would miss you and want to call you. So this is the two important scenarios. The call back home, and then your family member calling you. As well. So these are the two main tariffs that we have made very easy and reasonable for our customers. And also the convenience, Lamin, because when you get to Saudi, you're thinking about your Hajj, going to get prepared, and now you're also thinking of getting a SIM card in Saudi when you don't even know your way around. But with your Yubalema SIM card, all you need to do is just... At the airport. At the airport, you slot it in. Yes, and you're good to go, right? Yeah, the moment you reach at the airport, when you put your phone on, you should be able to see the Gamcell number, yes. You will see the Gamcell sign. Calls and receive calls. It's very convenient. As we said, we are always here for that. Whatever you are doing, whatever our customers are doing, we'll always make sure that we are ready to do something that will add value to it. And this is one way of doing that. So the moment you reach Saudi, no need to worry. There's no need to buy any SIM card. Just make sure that before you leave the Gambia, you have the Gamcell Yobalema. That's the most important thing. All intended pilgrims should make sure that before they leave this country, they make arrangements, either come to Gamcell branches. We'll even be going to GIA program so that we can be giving out this SIM card to make sure that anybody who is going, we are not differentiating, we are not doing anything that is trying to be biased. What we want is everybody who is going to Mecca, whether been taken by Gamcell or been going on yourself or whatever. Make sure that you get this line. So mind you, they have Yobalema already, huh? My auntie, some auntie know that Yobalema. Whenever you need and they really know the value. Okay, in your setan, they don't want to recognize fee Grts ak wa Gamcell. Hamna na sax gaay dégg na lu ñu wax rek moy Gamcell comme niñ ko defé ñu ne duñ am rek yóbbu la Makka. Dañ bëgg so démé Makka xolal bu la dara jaaxal nga xam lu xew sa kër. Motax ñu ñëw indi leen SIM card bu es ñu tuddé ko Yobalema. Ngeen gis ci xalé bu rafet bi car machallah mu nekk SIM card boo xam ne boo ko dugalee sa téléphone bi boo ne Makka chip rek di nga wax sa njaboot sax ñu oola xala léegi-léegi nga tukki nga bëgg a xam xale yi si boppam ñu soxla la fekk yow mënuloo oote waaye ñoom ñu oote la tey nag ñu ànd si ak Ramou Niass Mariama Ndiaye ak Lamine
fas ene wax ak yéen nga xam ne yéenay dem Màkka wala yow mi nga xam ne yaa yóbbu sa yaay Màkka te nga bëgg a fas saa yu nekk nga wax ak moom ñu digale rek nga yóbbaale ma waaye ma bàyyi rek antiramu nga wax ak gars yi wax leen rek yóbbaale ma bi naka lay demee ak ku ko soxla naka lay def. Fatou jërëjëf ñu ngi nuyu mbooloo mi di ndokkeel képp ku ñu seetaan di leen wan ne rek Gamcel comme niñ ko dee defee su benn promotion jeexee rek dañ leen dig nag ne di leen indil waaye lii nga xam ne moom la ñu leen a indil nag dafa mel ni lii musu fee amul nit ñi yàgg nañoo dem Màkka waaye pour indil leen roaming service boo xam ne nit ñi dinañ yóbbuwaale seen Gamcel sim card di wax ku mel ni ki ñu ngi ci biir Gambia mu ngi fee door a am ci prepaid roaming bi soo ñuy yëgal suñ customer yi suñ client yi ak képp koo xam ne sax nekkul suñ client te yàlla boole ko ci yoon bi mu fas ini siyaare ji na ñëw ñu jox ko suñ sim card te Fatou li ci gën a neex mooy sim card bi jaayuñ ko dañ koo joxe free la soo dañ koo joxe free soo pour nit ñi rek pour ñun tamit ñu barkelu parce que place bu tedda la ku faa dem yàlla baaxee na la nga di fa dem ku nekk tamit soo munee nga barkelu ci ujaaj bi noo ko mun a defee rek Gamcel tamit fiil na ne war nañoo mun a def loolu ba pare tam am na lu am solo am na lu nit ñi di laajte ñu ne soo demee sa crédit jeex naka la xamuñ ne noppal am na fi noppal am fi de Mariama waaw mu ngi nii de noppal nga xam ne dafa noppale waaw bu moom yomb na trop bu sa crédit jeexee bu la neexee mun ngaa text please call me back sa famille ñu call la back bu la neexee mun ngaa def please refill my account ñu refill sa account xam nga loolu moom dara gënu ko yomba ma free call ba Màkka tam loolu yëpp am na ci waaye gis nga loolu tam xam nga Gamcel lu ma wax rek comme ni ma ko waxee ñoom duñ em rek ci yóbbu la de bu bàyyil di wax nit ñi refill man dama bëgg a nit ñi jënd crédit secret bi yow gi wax nga leen kon ne mën nañ faa nekk naan refill te am na ñoo xam ne ab yenn mbayeen yoo xam ne ñu ngi ci refill my account rek ak waaw su boobaa nag suñ ne prise refill bi ñu refill ñu refill la rek jaama am rek waaye di nga gis ne ku ci nekk am nga sa noppal di la boo xam ne yaa ngi diggaale ak moom yónnee ma 200 yónnee ma 300 sa family member yónnee la wala nga yóbbu scratch card bu doy soo demee foofu boo xoosee sax soo defee star 125 star ak number bi nga press send even though yaa ngi Saudi sax dafa dem sa waa ji ci boutique naar bi yónnee la ko ci corner shop bi nga jot ko Màkka moom kay noppal ren mu aji waaw man ren dama bëgg a nekk di la dama xam ne ujaay yi di fas ine yóbbaale ma yëpp ku ebu nag uti leen nga ut kenn nga ut ku nekk xalal ngay ko seen crédit because dafa